kuti the mother, right, wemwana is generally the natural custodian of the child. Zvichireva kuti kana zvichinzi vana vasi kugara pamwe chete, baba namai vemwana, pane one anobvumidzwa kugara nevana kana vari maminors kana kuti kana vari below 18. And pamutemo wemuZimbabwe, the natural custodian ndimai. Hakuna zvekunzi inini ndini baba ndine zimansion rangu saka mwana anenge ane upenyu huri nani kana aneni. Hapana zvekunzi inini ndiri kuita more money, you know. Saka mai the natural custodian. The natural custodian is the mother. Oh, and okay. Then kana vanhu vanga vakaroorana zviya zvavakasorambana zvavo, the natural guardian is also the father. Saka izvo zvinofanira kunzwisiwa kuti anoita mabig decisions nekusaina madocuments ekunzi mwana ari kutorerwa passport, mwana ari kuenda out of the country, baba ndo vanobvumidzwa kudini kusaina. But kwete vaya vana baba vasina kuroora ende vaya vasina kubvisa damage. Saka simba iroro saka mwana anokwanisa achichera the surname of the father, yes. But then vasina simba, is that what you say? Aiwa, anogona kukera surname yababa, but kana baba vasina kubvisa madamages, zviya zvokuti havana kuroorana, handitika hapana simba ravanaro pamusoro pemwana in terms of guardianship. Anenge achitori guardian futi ndimai. But I'm saying even though the child carries the last name of the father. Even though the child carries, zvekunzi zita ririko kunani, unofanira kunge waenda undodeclare kuvabereki vemudzimai uyu kuti ndini baba vemunhu, handina hangu kuroora mukadzi uyu, hatina kuzowirirana svika kwese ikoko, but inini ndini baba. Ndo zvinoreva madamages. And kana ukandobvisa madamages iwawo, now you are considered the guardian of the child. Saka kana usina custody, I think tichazoya tonatsotsanangura what's the difference between custody and guardianship and chichinyana. Yes. But for today, kana iwewe usiri mubereki ari kugara nemwana, kana titi custody tiri kuti uri kugara nemwana everyday, ndiwe uri kumuka uchimubikira porichi, ndiwe uri kumugadzira kuchikoro, ndiwe rinda naye ari kudzoka kumba kwaari kuti kumba kwako, whether ndimai kana kuti baba, because dzimwe nguva mai ndo vanenge vane custody, baba ndo vanenge vane custody yemwana, mawirirana, kana kuti dzimwe nguva vanhu vanenge vabvutirana vana, ndimunoziva zvinoitika. So izvozvo zvinonetsa. But kana takuti legal custody, tiri kuti ane custody pamutemo ndiani, ari kubvumidzwa kugara nemwana achimuchengeta everyday ndiani. Toona kuti mutemo unotaura kuti ndimai, handiti until mwana atena 18 years. Then zvinoreva here kuti kana iwewe usiriwe uri kugara nemwana everyday, especially kunana baba, then you have no access to that child or to those children. I guess it's an issue of contention for I know last week Parental the maintenance and why we are not deny access. So it's a real thing. It's a big deal. It's a big thing, especially for men. Why? Because panorabana van pepe, there is a lot of acrimony. So most of the decisions that are made, they are very, very, very emotional. Anenge asiri rational or legal. Saka mchonoti kana mai vaenda nevana kuti ndo mai vane vana vari kugara nevana, havabvumidzwe kurambidza baba vachona kuti vaone vana. It depends of course neage yemwana, kuti maybe kana mwana ari 1 year and below, zvinonetsa kuti muti baba vanombotora mwana vachimboenda naye umbondogara navo 2 days kana kuti weekend, because maybe ari kuyamwa mwana. So you can see that other arrangements can be made the access. But zvakakosha kuti both parents, both the custodial ne ari non-custodial, vawane access kumwana. Not only is it good for them as adults, kana kuti if they are right pamutemo kuti vakwanise kuti vanoenda vachindoona mwana wavo kana kuti vanospenda nguva nemwana, it's actually good for the child. Saka ndakaona inini kana kuina stepmother usiri comfortable. Every woman, generally speaking, what most women are not comfortable with the stepmother because she's the stepmother, and because it's not about the child most of the time. It's about her emotions, replace that kind of thing. But mtemo, like I've said, mtemo does not moralize. Also kumfunzi kuti but iwewe zvinoita here kuti mwana aende kune vamwe mai. You know, I know kuti Vikendi, there's actually a very, very wise young lady. Akaona kuti ndini nemukomana uyu akanditisa nhumbu, we are not going to be together, we're not going to get married.
saka mwana paanga achitokura akatotanga kutomujaidza kuti mwana achibvunzwa kuti so you and daddy semusina kuroorana chichichinyi. You know what the lady said? Akamuti, my darling, you are like one of the luckiest little boys in this world, because if daddy marries someone, it means you'll be having 2 mummies, and if mommy marries someone, you'll be having 2 daddies. Because so why not together? Exactly. But now imagine Chimanaji in a very healthy place. Exactly. To even accept the other lady or accept a gentleman if you are going to have a gentleman. Because sometimes I know to akafidwa, maybe you are the mom, and then when onga kwenda kuna date like vane mukadzi ininda tomufida resentment, you know, chichichi, and panozoya no yari stuck up kana kwaari kuendeka, and it's not exactly, it's not good. Achingotsvaga chiro zvisipo. Exactly. Saka isusu anamai, we've got power over our children. To either poison them or put them in a place of light. Yeah, you know? True. Kuti mwana kana mwana achienda kumba kwa baba, chero vakaroora kana kuti vane girlfriend, ari kutoendako ane a positive light. Iwo chiziva kuti handisi ndiriko, ende kunoko kunogona kutoitawo vamwe baba kunoko, ende ndikudawo kuti mwana avagamuchire zvakanaka. So it's your job and it's your duty. I think it's only fair, you know. Saka ndingangoti kunana mai, allow access kunana baba if you are the one who has custody of children. The principle that rules in Zimbabwe, in the Zimbabwean law, in family law, especially to Tunevana Vadiki, Shinonzi, we always want to look at the best interests of the child. Of the child. Kwete of you, the mom, achiri kurwadziwa kuti takasiyana kana kuti murume uyu cheated on me or whatever it is. Of the child. It's the best interest of the child. Saka mwana zvakamukoshera kana ari mukomana kuti azive baba vake, aite relationship na baba vake, kana ari musikana kuti azive baba vake, aite relationship na baba vake. And we have always heard kuti the first boyfriend every little girl is the father. And a lot of girls vanozoita challenges ema relationships because it's not kuti the father was absentee, but it's kuti akarambidzwa kuti aite access kumwana. Ko takambozvitaura like we had a trending anditi tichitaura zvema-deadbeat dads zvekuti mwana anofanira kupiwa access iri kubaba vasiri active vedwe mulife make, you know, zvechirango otongoenda here on whose expense, you know, baba vasiri kubhadhara mafees, vasiri active, who's not playing his role as well. Yeah, I knew that one was going to come up. But remember, and I think that's why takanatsokutsangura nyaya ye-maintenance Derek. Zvinonzi pamutemo, the law favors the vigilant. And I think tingati pabate papo. The law favors the vigilant. Saka haufanire kutsumwaira. If you are a custodian parent, uchinatozviziva kuti pamutemo I have mwana has a right to maintenance, anditi iwewe hausati waenda undoclaima maintenance, asi urungoti haasi kubhadhara chinhu, hapana zvaari kundibatsira zvokuzoendesana kumacourts then ozotomupa mwana after amen. Anyway, yeah. Tete anenge akumupa mwana sei manje? No, I'm saying waendesa munhu kumacourts, maybe you're able to then look after the child, but then also after waendesa munhu kumaintenance kunoclaima, then ozopa munhu mwana ameno. Aiwa anenge achideserva mwana ene. Aiwa ndoshandoti kudeserva mwana nekusadeserva mwana hazvinei nemaintenance. Let's make that very very clear. Hazvinei nemaintenance. Because I'm helping a lot of people with this. It was a real issue yataitaura pane kuti pamwe mabano kwachinzi vari kuda video call, like taitoseka nezvayo on trending, but then achiti ndomupa video call atenga data kana kuti ada mwana anoya kupi munhu asikabhadhare fees. So yeah. I think iyoyo vikendi, that is an emotional decision. You understand what I mean? It's not a legal decision, unfortunately, because the in order to separate access to maintenance. Oh, yes. Okay. Mubereki ane a right to access their child, you know. Zvekuti ari kubhadhara maintenance here kana kuti haasi kubhadhara, iwe ukaona kuti munhu haasi kubhadhara, enda kukoti undoclaima maintenance. You can't use kuti hapana zvaari kubhadhara kumwana, haasi kutumira data saka mwana hamuoni. You are actually going against the law. Izvozvo vanhu vanofanira kuchinzwisisa. Mwati mutema hausi chii? Mutema hausi emotional and hausi moral. That's good though. You know, haunyanyi kuda kuongorora zvinhu zvinoenda mberi. Unongoti it's actually in the best interest of the child. Mwana uyu, remember, ane 3 years. Ari kuziva kuti baba vari kubhadhara maintenance kana kuti havasi.
kurana baba vanongoita basa rokuti kana even paanenge achiuya kuzoona mwana anongomuigira majepe anototengera ice cream saka iwe ndo uri kutambura nokuti sadza nenyama everyday. Wakadzi vanotozotsamwa. I think the major issue sometimes when it comes to access. Yes. Yeah. Kuti aiwati inofanira ita tit for tat, but pamutemo haizi tit for tat. Baba ngavapiwe access kumwana. Number 1, iwewe enda undoklema maintenance kana uchiona kuti munhu asi kubvisa maintenance than kuti wakumupanisha kuti hausi kuzoona mwana, because wauri kupanisha china mwana. It's not necessarily iye ari kurwadziwa ichokwadi, but achazosuffer ultimately mwana because haasi kuwana the benefit of the presence yababa, kwete kuti baba vauya vakabata mari aiwa just yababa nokuti baba varipo. It's so important. So we're going to take a musical break. We will be right back. It is Legal Matters with Advocate Nyari live in studio. If you have any questions, 0772162651. We are talking about access today. We're also live on Facebook. You can join the conversation. Nzarapana, Star FM sounding good all the time. It is the Morning Galaxy, your mid-morning cruise into the stars, into the galaxy. The segment is Legal Matters. We also have Advocate Nyari Maposa live in the studio, looking at access today. You can get in touch 0772162651 if you have any questions to do with access or any legal issues that you could be facing. The platform is open and Advocate will be more than happy to respond to those questions. Advocate, anzvinoita here kuti mai vemukadzi varambe nemwana, mukadzi wandakasiyana naye akarorwa but mwana arogara namai vake, ambuya? Okay, aiwa hazviiteka kuti hazviite kuti ambuya varambe nemwana, hazviite kuti anyone arambe nemwana. Mutemo unonyanya kuremekedza kodzero yababa namai, the natural parents and biological parents vemwana. Saka chero achigara ari kwambuya kana kuti achigara kwasisi vake etc, iwewe you should have access kumwana uyoyo. You know what happens weekend, pane ma-arrangements anogona kuitwa which make things easier. I know a lady akaita mwana nemurume ivo vachibva vakonana nditika, and then the guy was uko but anga achida kuti aone vana. Sometimes it can be a bit hard kuti baba ivava vobva vatoti pindikiti vatosvika paWarren Park kuti ndauya kuzoona mwana handiti kwaambuya, especially maybe anenge asinobvisa madamages kana kuti pepa chingori netension inenge iripo. Saka dzimwe nguva zvakanaka kuti even vana kana vari vadiki movaendesa kana nevabatsiri vedu vava vanasisi vebasa handitika kuti maybe anoenda kupark ondoona vana vake vane somebody who is safe, somebody asina tension naye, kana kuti mainini chaivo munin'ina wemunhu votoenda kundoona bamukuru mutauni kana kuti somewhere where the gentleman can spend time nevana. Saka access inogona kugadziriswa in a way yekuti ma-relations nema-tensions aripo asazonyanya kuwedzera, because mumwe munhu achingoona face yemunhu anokuti akaitisa mwana wangu nhumbu akamuchinyira haatombodi kuona face yako. But it doesn't mean kuti mutemo haumubvumidzi, haumupe kodzero dzekuti aone mwana wake. Imimi ndimi makagumbuka naye but mutemo hauna kugumbuka, hauna ma-emotions. Saka imi mufana kuronga, if you can make it kuti okay fine isusu sedati tida kuonana, kana kuti tongoti maybe ndini handitika ndeta mwana nemunhu ndobva ndazoroorwa, zvinogona kunetsa kuti murume uyu ati ndasvika ndoda kuzoona pamba pane mumwe murume. It can be a bit tough, and even pasina zviripo, but people are just ndoshatiri unotostraina kazvituko vako. Saka maybe anogona kutuma munin'ina wake uzokolekta mwana, kana kuti vanotosangana, kana kuti mwana kana ati kurei handiti ati samukei a little bit, anogona kutobvunzwa kuti maybe oenda kokuweekend, and then unokwanisa kuramba kuti iye auye directly. Of course, because remember there are also other rights which are surrounding the access rights. Pane rights right privacy, pane right yekuti izvo tindoda kuprotectawo relationship yangu, ukazooneka uri pano zvitafanika tiri kutaudzana dzimwe nyaya dzisina nemusoro wese, Saka in order to protect my relationship, in order to protect all zvandinazvo inini, let's make a plan yekuti iwe unogona kuona mwana when and where.
And then usually kana vanhu vaka-apply, you can actually apply for access. Access inowanzokuapplywa kucourt during divorce sessions most of the time. Kuti vanhu vari kudivorca, court inoda kuziva kuti okay, saka ane custody mawirirana here kana kuti hamuna, kana musina kuwirirana anongoenda kuna mai, guardian ndinhingi, maintenance mari yakati, access inotopindapo chete kuti okay, kana baba vasina vana kumba kwavo kana kuti mai vasiriwo vane vana, muri kuti chinyi pamusoro pe-access. And from what I have seen pama-court documents anodraftiwa, usually kunonzi the non-custodial parent kana kuti asiri kugara nevana anobvumidzwa access kuvana 2 weekends out of every month. It means kuti pa 4 weekends iye anobvumidzwa kuti vana vauye kwaari votogara naye paweekend iyoyo, handitika 2 out of every 4, and then every alternate public holiday. Handiti kuti kana tikamboti maybe vamwe ombotorawo umwe pa-independence, motorawo pa-easter, motorawo pa-heroes, mozotorawo pa-Christmas, that kind of thing, so that vana vari kuitawo ma-special occasions ne-both parents. And then kana pari pa-holiday shinonzi 2 weeks out of every 4 weeks. This is not mandatory, but ndingoti ndozvo ndiwanzokuona zvichinyora mumapepa, handiti the court will determine the best interest of the child and what is most convenient for the parents, and vano deal with each matter according to its own merits. But usually that's just the basic. Yongoti look, munhu ngaangowanawo access chini panguva dzakasununguka, so that they can be with the child, and so that, or the children, and so that they can spend time and build relationships. So before you continue, I'm just going to take a question again. Nanskokana baba yemwana asingade kuita relationship nemwana wavo, advocate, do you advocate kuti aitewo interest yekuona mwana okufonera mwana wake he does not, ungaitewo say hanzi tombonyikidza here todini? Hapana hapo zvokuita. Hapana mutemo wekumbonyikidza. Aiwa, okuti hanzi ndikaona order yekumufosekedza kuti ngaspende nguva nemwana wake, aiwa, kana asiri kuda hasi kuda, iye wachasafa. But as a mother, and I always say, as a mother, it's your duty, honestly, to put beauty in the heart of your child. Nekutsanangura kuti situation iripo mwanangu yakaita so, anditi iwe usingaisewo ruvengo rwako nekurwadziwa kwako kuti even kuzama kumbokavidzira because the kids get hurt, they think their parents are everything. Saka ukaona kuti uyu showa interest nemwana uyu haatorina, pane vamwe vanenge vachitobvisa mari yese yemaintenance asi kana kuda kumboona hatori, Saka you can find a good way of explaining kuti aiwa, I think daddy is a bit busy mazuva, so that haakude, but to protect the child. You are not trying to paint, exactly. I hear you, because you hurt his or her feelings. You hurt his or but then vanenge vatone makore vapusha ka-advocate kuti pamwe zvokuti busy makore ese. No, I know. You know what, you don't have to lie to your child. Please don't lie to your child, because mwana anotrasta mubereki, because anobhilivha zvese zvaunotaura. So you might withhold some information iri hurtful, but don't lie to the child. Kutongotaura kuti look, this is maybe what happened. Like, I'll give you an example again of another young girl wekuti akaitiswa nhumbu nemukomana, nobva azodiscover kuti angachitonawo mwasikana 5, and so akatoona kutoti apa hapana future apa, handiti saka panga akubvunzwa nemwana kuti ko what happened, aukamimimi hamusi mese, kozi mibvunzo yenouya. And then she was like, daddy committed adultery. Ndozvakangotaura, ndozvakakwanisa kusaki. Baba wakaita adultery, because mwana akachiziva kuti 7th commandment inoti don't commit adultery. Achibva atonzwisa kuti okay, that's what happened. And as she was growing older, akatozonzwisa kuti okay, I see. And zvinhu zvanachinetsa mai kuti roranai nadaddy. I think it was a good decision kuti mama asarora daddy adultery. Akuonawo mamessages pafoni yadaddy, andi vanhu vanoti can I play games, ari kuona kuna Wendy, kuna chipo, akati I think mai vangu vakazvibatsira apa nekusana. Saka look, don't lie to the child, but in that situation
I guess with some other mothers, they then don't have, then use a filter. You're hurting the child. Yes. You know, by then giving all the information as it is. Exactly. Plus, you know what? Also, I think we always encourage kuti have father figures in the life of the child. Yeah. Make sure kuti arikwana a healthy supply of testosterone. There's your dad, maybe they are your uncles, maybe they are other people, without of course overexposing mwana. But just let them have father figures so that at least even though the actual father is not there, mwana has kurasikirwa a male figure where kuti ano benefit from. Okay. I'm going to take another question, then you continue. Sure. Anzi, how do I go about this situation? A mother asina shungu mwana enda kuchikoro ere, asita badara fees, buy books, uniforms, but mwana enda kuchikoro, maybe 5% of the entire school calendar. How can I get custody yake? Okay, like what I said, kuti, the basic tenet or the basic principle in Oshanda with our law in Zimbabwe, and with the laws all over really, is kuti the best interest of the child. Saka the court is very loath. They drag their feet. Kuti vatorere mai mwana, vamupe anyone else. It can be the father, it can be the grandparents, it can be anybody else. I'm a better custodian. The court is very, 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 very slow in making decision. Because what we know is kuti mai bond ramai ne mwana. You know, it's just a natural bond, and vanamai vashinji vanoita zvakanaka kuvana. However, sure kunana mai andishashandisi wedi roro ndanoti anamai varoi chaiwo. There are some terrible mothers. Unozoona kuti mwana uyu ari kutosafa dzimwe nguva anorohwa achindopwanyirwa kupanirwa kumadziroko uchiti ndimai vachona here, you know. The way that a mother is treating mwana, you can see it might not be in the best interest of the child. So in that instance where you've got enough facts and evidence, my is not working in the best interest of the child, and the child shall be hurt somehow mentally, you know, shall be hurt in a way that is irreparable, then you can go and say ndikuda kuti ndiwane custody yemwana, but zvekunzi hanzi inini ndinogara ndine mansion kuborodel. Saka mwana to be in the best interest of the child to be with me because anenge ane upenyu huri nani, hakuna chinhu chakadaro, you know, because chero mwana I think takambozvitaura kuti akagara muri namai vake, they are getting that love and that connection which is so necessary at that age. And I think there was a court yakambopa a decision yekuti mwana actually up to about 10 years as they actually don't form very strong bonds with their fathers, especially if the father is away, you know. But even also form strong bonds from about 11 mberi, which is why the court then actually said, no, this is a court I think in England. Because no, actually, so even though my vachigara paka, you know, like but one room, still that relationship yano form and at that age is so important for the rest of their lives. Saka atinga torere mai mwana because iva havana mari kana kuti havasi kushanda kana kuti varugara kumusha kana kuti varugara mu1 room, the emotional bond and the social connection yavatofoma nemwana is actually important in the formation of the character yemwana. But baba nyange vakazoita catch on later, it seems like they get on quite okay, and kazhinji vanonyima vana baba access, vanozorwadziwa futi zvevana vaya vakuchemera kuti ndoda ndoona baba vangu kana kuti baba vakurwara ndiye ari kubhadhara mabills ese vanhu vanoda ana baba vavo. Izvozvo kutonzi the court has actually, the law has actually said it's in the child's best interest to have a balanced relationship between the two parents. Also zvizivi because mwana paanokura nyangwe wamuti haufe wakaona vanhu vekwasivanda kana vekwamoyo kana vekwaNcuve, mwana iyeye will not rest until awana vanhu vekwake because aridawo identity iyoyo. So it's important to protect that identity mwana achiri mudiki. I think time ndoinotozotiza ufungina tine 1 minute, but then you can just share what you have to share when it comes to access. Okay. Yeah. If kana usiri kupiwa access handitika dzimwe nguva sure vamwe vanhu vanenge vasitorinawo mari yekubatsira pavana, maintenance has got nothing to do with access. Zvakanaka kuti iwe wanewo access nevana
uchibhadhirawo maintenance, but chero kuri kunzi uri kutadza kubhadhira maintenance, it's not a reason yekunyima munhu access. Kana uchirwadzwa nenyaya yemaintenance, enda kukoti. Iwewo kana usiri kupiwa access, enda kukoti. So perhaps I can just end by giving this number out, right? Yes. Today I am giving you my PA's number, if that's okay. So that if you want to contact her, you are free to do that. And then you can access me through her. Hey, access. Access. Hey, I advocate access. So 0774 344 527. 0774 344 527. Murukuchaga vanonzi Mrs. Mpingo. That lady will organize the diary yokuti totaura nemi said chipindura mibvunzo yenyu yese. Please be blessed, everyone. Thank you so much, Advocate Nyari. Looking forward to next week. You can go rewatch it. We were live on Facebook. Legal Matters right here on the Morning Galaxy.